ठीक आहे, इथपर्यंत समजलंय? Yes, ma'am. पुढचं घ्यायचं. So what he said की nowadays the prejudiced observer आपल्याला जास्त सापडतील as compared to the unprejudiced observer, because the man has a fixed law, the man has a fixed idea about the medicine, but if you are following that fixed thing, it will not help you. You have to follow the proper principle. And to explain that he has given, जसं आपण आता गॅदरिंगचं एक्झाम्पल देऊन बोलत होतो. सो इफ यू हॅव अ फिक्स प्रिन्सिपल, म्हणजे तुम्हाला ते प्रिन्सिपल धरून तर तुम्हाला माहिती आहे की मेडिसिन कशी द्यायची, किंवा इफ यू नो द लॉ ऑफ मिनिमम डोस, तर तुम्ही त्याला कमी डोस द्याल. तुम्हाला माहिती आहे की व्हॉट आर द बॅड इफेक्ट्स ऑर द डिसएडवांटेजेस ऑफ युझिंग द लार्जर डोसेस. So if you are having the authorized principle, if you are having the authority, then it will be easy for you to prescribe the medicine. तर त्यांनी तिथे तेच एक एक्झाम्पल दिलंय की वन बुक इज अ ऑथॉरिटी इन वन स्कूल अँड, एक सेकंड ना, इथून, इफ अ क्लब ऑफ 150 मेन हू ब्रॉट दॅट डिक्शनरी, नाही आपलं कुठून राहिलंय, हां, सपोज वी हॅव a large dictionary that we say is an authority on the spelling of words. To get the meaning of word, तुम्ही कुठे शोधता? If I ask you to find out the word meaning of the unprejudicedness, where you will find out it? एखादा वर्ड मी जेव्हा त्याचा मीनिंग तुम्हाला शोधायला लावते, तर तुम्ही कुठे बघता ते? Where you will find out? डिक्शनरी और गुगल. डिक्शनरी. गुगल करता. गुगल मध्ये पण तुम्ही डिक्शनरी शोधता ना. There is a dictionary meaning in the Google. Correct? Yes, ma'am. Why you are finding that word in the dictionary of the Google or maybe the manual dictionary? Why you are using the dictionary? We don't know the meaning. Why you are not So- asking to your elder brother or sister or your mother and father? If they know, if it is a very common word, why you are always refer that dictionary? Why? Why you are rely on that book? Are? If I want you to give me the blood supply of the liver, which book you will refer? तुम्ही कोणता बुक बघाल? Suppose I will ask you, give me the supports of all the supports of uterus. तुम्ही कोणता बुक बघाल? Anatomy. Anatomy. आणि ब्लड सप्लाय ऑफ लिव्हर करता कोणता बुक बघाल? फिजिओलॉजी. मग का ते तुम्ही बुक बघणार आहात? Why you are using the physiology and anatomy book? Why you are not referring the medicine book? Why you are not referring the surgery book? Ma'am, to know the proper meaning and the basic meaning, ma'am. Yes, to know the basic meaning or to know the basic thing, you are referring the proper book. You only said ki this is a basic one. This is, we know ki this is a correct one. We know that dictionary is the book on which we can rely because it is formed by a proper author. That author has a knowledge of all the English words and he know the meaning of that word. Similarly, whenever you are using or whenever you are referring any anatomy book किंवा physiology book, तर तुम्हाला माहिती आहे त्या चॅटर्जींनी किंवा तुम्ही जे कोणतं फिजिओलॉजीचं बुक वापरता किंवा अॅनाटॉमीचं बुक वापरता की ही नो द अॅनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी, you are having a complete तुम्हाला त्यांच्या विश्वास असतो. You are rely on that book to find out the answer. So that means you are taking the reference from the authoritative book.
So if I find out the spelling of particular word, I will use the dictionary. इफ अ क्लब सो दॅट डिक्शनरी म्हणजे त्या पर्टिक्युलर माणसाने ती डिक्शनरी व्यवस्थित फॉर्म केलेली आहे. दॅट्स वाय यू आर टेकिंग द हेल्प. सो वेन एव्हर सो फॉर द वर्ड you are using the dictionary, that is the authoritative. Similarly, to find out the medicine, you have to use the one authoritative book, so that it will help you to give the relief to the patient. सो डिक्शनरी नसती तर तुम्हाला त्या वर्डचं मिनिंग कळालं नसतं. इफ देअर वेअर द नो बुक्स ऑफ फिजिओलॉजी अँड अनाटॉमी, तुम्हाला सपोर्ट्स ऑफ युटेरस किंवा ब्लड सप्लाय टू द लिव्हर याचा आन्सर पर्टिक्युलर मिळालं नसतं. सिमिलरली इफ द प्रिन्सिपल्स किंवा लॉज आपले नसते आपल्या पॅथीचे, तर आपल्याला मेडिसिन प्रिस्क्राईब कशी करायची, मेडिसिन हाऊ टू फाइंड आउट विच पोटेन्सी वी हॅव टू गिव्ह, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट अन आयडिया अबाउट दॅट. And ultimately you will not be able to cure the patient. समजतंय? समजतंय का? Yes, ma'am. डिक्शनरी Yes, नसती तर ma'am. तुम्हाला वर्ड मिनिंग कळालं नसतं. वर्ड मिनिंग कळालं नसतं तर तुम्हाला मी काय शिकवते हे कळालं नसतं. तुम्हाला सपोर्ट्स ऑफ युटेरस नुसतं क्वेश्चन विचारला तर तुम्हाला कळालं नसतं इफ द अनाटॉमी बुक वुड नॉट बी देअर. तुम्हाला युटेरस म्हणजे काय हेच नसतं कळालं, तर त्याला सपोर्ट्स असतात हे तर दूरचीच गोष्ट झाली. तुम्हाला लिव्हर किती मोठा आहे, त्याचं साईज किती आहे, त्याला लोब्स किती आहे, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम युअर अनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी बुक. त्याचं ब्लड सप्लाय यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द फिजिओलॉजी. हे तुम्हाला काहीच कळालं नसतं. So you are having some authority, you are following that. Apply this same principle in our pathy. If you don't know what is the individualization, what is the vital force, how to select the medicine, which potency we have to give, हे सगळे जर प्रिन्सिपल तुम्हाला कळले नाही, so you will not be able to give the medicine. Ultimately the patient will not get the cure. सो याच्यामध्ये सांगायचं एवढंच आहे की वी शुड हॅव अ प्रॉपर ऑथॉरिटी. आपल्याला फिक्स प्रिन्सिपल्स आणि बेस हवा की दे आर ट्रू. डिक्शनरी इज अ ट्रू बुक. तसेच आपले प्रिन्सिपल पण ट्रू आहेत. मग डिक्शनरी आपल्याला जेव्हा तुम्ही गुगलवर एखादा हे सर्च करता तेव्हा ती बाई बोलते पण की कसं त्याला प्रोनाऊन्स करायचं, व्हॉट इज द प्रोनाऊन्सिएशन ऑफ दॅट वर्ड म्हटलं की ती बाई तिथे बोलते. सो दॅट इज ते तुम्ही म्हणता की येस दिस इज अ ट्रू. So similarly, our principles are also true. Our principles are also fixed. That principles, कोणते कोणते cardinal principles आहेत? The law of similia, law of simillimum, sorry, minimum dose, law of vital force किंवा doctrine of vital force, dynamization. So all these cardinal principles, they are just like a dictionary, and they are helping us for the relief of the patient, for the cure of the patient. So if there is a club, he Dr. Kane ने एक example दिला है कि there is a club of 150 men. They all brought dictionary together. They put the one question there की say that is how we agree to spell. त्यांनी एक word दिला आणि त्या wordचं spelling त्यांनी त्या dictionary मध्ये find out केलं. That is a recognition by these men that the book is the authority. So they have giving the authority to that particular dictionary. Oxford dictionary असू दे किंवा कोणती पण एक dictionary, they have grant it as an authority, and then they find out the spelling of that particular word. There would be henceforth no argument on the question of spelling. Suppose त्यांना unprejudiced spelling बघायचं आहे, तो कोणी म्हणतं DICED आहे, कोणी म्हणतं की नाही सी त्याच्यात नाहीच आहे कारण तो सायलेंट आहे, तो डोंट राईट द सी. सो इफ देर इज अ सम कॉन्ट्रोवर्सी, टू अवॉइड दॅट controversy, they brought one book, that is the dictionary. They find out the spelling of that book, and thereafter there is no argument for that spelling of that particular word. But if there were no authority, suppose ते डिक्शनरी नसतं, तर one man would spell one way and another man will spell it another way. There will be a no standard of spelling. सो कोणी अनप्रेज्युडाइजला सी लिहिलंच नसतं आणि बाकीच्यांनी लिहिलं असतं. सो दॅट इज नॉट द स्टँडर्ड वे ऑफ मेकिंग द स्पेलिंग. सो टू मेक इट स्टँडर्ड, they are having the one dictionary.
Such is the state of medicine at the present day. There is no standard authority. So here, Dr. Kane ने हे जो book लिहिला है, I have told you previously also कि the book which is written by, it is not written by Dr. Kane. These are all the lectures that he delivered to the his followers किंवा allopathic physicianला त्यांनी हे lectures दिलेले आहेत, or the students. So this is not the handwritten book. These are all the lectures, they are delivered by Dr. Kane, and that's why he always asks the question. तो क्वेश्चन तुम्हाला दिसतो, दॅट मीन्स ही इज आस्किंग दॅट क्वेश्चन टू द फॉलोअर्स किंवा समोर जे त्याचे ऑडियन्स बसलेले आहेत, he is asking the question to them, to the people who are sitting in front of him. So he is saying that at the present day, where there is a old school is predominating, because we are always comparing our pathy with the old school. So he said that present day, because of the old school, they do not have fixed principle, their theories are ever changing, they do not have any authoritative book. That's why they said that they have no standard authority. They are giving the medicine by their own liking. I got this result by this medicine, that's why I'm giving this medicine to the patient. They do not following the rules, they do not following the proper principles. One book is the authority to one school, and another school they follow the another book, and there is a confusion. So they are in the dilemma ki I am giving this medicine because I got the result from this XYZ medicine. I am giving the analgesics of this particular content because I got the result. मग दुसरा फिजिशियन दुसरा एनाल्जेसिक्स देणार, तिसरा फिजिशियन तिसरा एनाल्जेसिक्स देणार. दे डू नॉट हॅव अ फिक्स ऑथॉरिटी की बाबा नॉशिया आणि वॉमिटिंग असेल, इफ दिस कॅरेक्टरिस्टिक सिम्टम इज प्रेझेंट अँड वी कॅन प्रिस्क्राईब दिस मेडिसिन. नो, दे डू नॉट हॅव एनी पर्टिक्युलर book, and that's why their principles are changing as the physician changes. Such a state of medicine at a present day, there is no standard authority. One book is authoritative for one school, another school follow the another book, and this causes the confusion. The man cannot get rid of all prejudices until they settle upon the recognized authority in the homeopathy. The law and its principle must be accepted as the authority. So to avoid all this confusion, Dr. Hahnemann has given us a proper law, proper principle, so that we can rely on that and we can prescribe our medicine. So what are the cardinal principles in our pathy on which we can rely, on which we are giving the medicines, and that will help you to get rid of prejudiceness. What are the cardinal principles, or what are the laws? Similia, simplex, law of minimum, Hmm. chronic disease, Hmm. vital force, Hmm. drug proving, Hmm. drug dynamization. Very good. So all these are the laws and principles. On the basis of that, we are giving the medicine. After that, we are having the individualization. We are having the holistic concept. We are making the totality. We are giving the potentized medicine. So these are all the fixed things. And hence we are able to give the proper medicine to the patient. आपला कन्फ्युजन नाही आहे. आपला जो लॉ मी तुम्हाला शिकवला आहे तोच लॉ मी मागच्या बॅचेसला पण शिकवलेला आहे. जे मुलं आता सेकंड इयरला आहेत, थर्ड इयरला आहेत, फोर्थ इयरला आहेत, दे ऑल गॉट द सेम नॉलेज अबाउट द लॉ अँड प्रिन्सिपल. मी तुम्हाला लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स वेगळ्या पद्धतीने शिकवला आता. त्यांना तुम्हाला सांगितलं की एकच मेडिसिन एका वेळेस द्यायची. नंतरच्या बॅचेसला, तुमच्या आधीच्या बॅचेसला मी सांगितलं की 2 मेडिसिन्स द्यायच्या. त्याच्या आधीच्या बॅचला मी सांगितलं 3 मेडिसिन्स द्यायच्या. इज दिस हॅपनिंग इन अवर पॅथी? No, ma'am. आपल्या कॉलेजमध्ये आपण शिकवतो की एकच मेडिसिन द्यायची, मिनिमम डोस द्यायचा. दुसऱ्या कॉलेजेसमध्ये असं शिकवतात आहे का की 2 मेडिसिन द्यायच्या आणि मिनिमम डोस द्यायचा म्हणून? असं आहे का? No, No. ma'am. No, No, ma'am. we are all following the same thing. Every lecturer, every college, every physician, they are following the fixed laws and principles because they are based on the pure experiment, that is by the drug proving. They are based on the proper observation by the physician.
and they are based on the true experience. That's why they are fixed. So from दैट सेंचुरी यानी जब हैनीमैन ने डिस्कवरी की थी होम्योपैथी की, तब से लेके आज तक, सो इट अबाउट 300 to 400 years उसको हो गए, तब से वी आर फॉलोइंग द सेम लॉज एंड प्रिंसिपल, वी आर गेटिंग द रिजल्ट. आज मैंने 10 साल पहले मैंने जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे वही प्रिंसिपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ. दीज आर द लॉज दैट आई हैव लर्न. ये 7 कार्डिनल प्रिंसिपल जो थे तो मैंने भी वही पढ़े, मेरे पहले के बैचेस ने भी वही पढ़े और आप भी वही पढ़ रहे हो. दैट्स वाई दे आर नॉट चेंजिंग. दे आर सॉरी, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट कि दे आर एवर फिक्स प्रिंसिपल, दे आर नॉट चेंजिंग. सो जैसे यहाँ पे होता है ओल्ड स्कूल में कि एक फिजिशियन एक ऑथोरिटी बुक फॉलो करता है, दूसरा फिजिशियन दूसरा बुक फॉलो करता है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. दे देमसेल्फ are not having a proper concrete base. So this is not happening in our pathy. When we know these, it is very easy to accept them as a authority, but seeing that they not known, there is no authority and everybody is prejudiced, and hence in the old school every physician is a prejudice because they don't know which book they have to follow. किसको फॉलो करना है अगर हमको पता है, सो वी विल फॉलो दैट. लेकिन उनको पता ही नहीं है क्योंकि उनके पास एक ऑथोरिटेटिव बुक ही नहीं है, उनके पास प्रिंसिपल ही नहीं है. दैट्स व्हाई they have their own theories and these theories are ever changing. Men often ask, doctor, what are your theories as to homeopathy? तो तब होम्योपैथी की डिस्कवरी नई नई हुई थी, मेडिसिन पेशेंट को एक नई पैथी वो मिली थी, एंड दैट्स वाई दे आर आस्किंग. अभी भी हमको पूछते हैं लोग कि वो ती साबुदाण्याची गोळी देणार आहात का. सो पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट अवर पैथी बिकॉज हमेशा ओल्ड स्कूल हैज डोमिनेटिंग नेचर रहा है उनका हमारे ऊपर कि इनकी मेडिसिन तो क्या प्लासिबो ही है, इनकी मेडिसिन तो काम करती है या नहीं पता नहीं है. सो ऑलवेज इन एवरी एजेस इन एवरी सेंचुरी वी आर हैविंग अ सर्टन बर्डन बाय द ओल्ड स्कूल. So every time every physician are having the same experience कि होम्योपैथी के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, एंड दे विल आस्क यू व्हाट आर यूर थियरीज. आप कौन से बेसिस पे मेडिसिन देते हो, पानी में डाल के आप क्यों मेडिसिन देते हो. वो तो फिजिशियन नहीं देता है ऐसे, उनकी तो बड़ी बड़ी टैबलेट रहती है, कैप्सूल्स रहती है. व्हाई यू आर हैविंग द स्मॉल साबुदाने की गोली और ये मेरे इतने बड़े शरीर में जाके एक्ट करेगी क्या. इन दिस वे दे विल आस्क यू द क्वेश्चन, व्हाई यू आर नॉट गिविंग द टॉनिक एनर्जी बढ़ाने के लिए. सो इन दिस वे दे विल आस्क यू द लॉट ऑफ क्वेश्चंस इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ अवर पैथी. What are your theories of medicine? I have no theories. It is being that is settled from the doctrine and principle. So we are not having the theory. We are having the fixed thing. We are having the doctrines. We are having the principle. I know nothing of theory. हमारी एक particular theory है क्या? मेरी एक पर्टिकुलर थेरी है, आपकी एक पर्टिकुलर थेरी है, नहीं. वी आर हैविंग only the 7 cardinal principles. We are having the certain doctrines that only we are following. Every physician do not have a separate theory. समझ रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, Samjha. ma'am. Okay. So up till now what we have learned, can anybody give me the point? Can anybody, what we have seen up till now? We have seen the proper definition of unprejudiced observer given by Dr. Hahnemann. It is again explained by Dr. Kate who is the unprejudiced observer. So he should not make the judgment on the before asking any question to the patient. He should not be a judgmental one. He should take the note of the symptom, not a particular organ, because man come first and then the organ. Who is sick? The person who is having the sign and symptom. If the organ is disease, that means something prior to that is get deranged. That's why the patient is having sign and symptom. So if you want to be unprejudiced, you have to take note of all these things. Then he said that it is very difficult to find out the unprejudiced observer because we may have a fixed idea about the medicine, because the certain medicines we are having they are getting a good result from the whenever you are prescribing the medicine. But this should not be happen because of the individualization.
every person is having a different symptom, and that's why we have to use a different medicine. Then only you will become a unprejudiced one. And whenever you are giving the medicine, you should have the proper principle, you should have the proper law on the basis of which you can give. And hence the second way of to be rid from the prejudiceness, that we should have a concrete authority, we should have a doctrines, and we should have a principle. We should not have a particular theory. Our principles and doctrines should not be ever changing. It should not be changed according to the physician, but they are fixed, and that's why we are getting result. And in this way, if you are giving the medicine on the basis of these doctrine and principles, if you are following all the rules of unprejudicedness, then you will get the result from the patient. The patient will get the cure. So instead of running behind the diagnosis or running behind a pathological condition, if you are concentrating only on the signs and symptoms which are given by the patient, तो सोर्सेस पेशेंट है या उसके साथ जो लोग आए हैं उससे आप ले सकते हो, आप अपने आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, देन सिलेक्ट द मेडिसिन with the help of cardinal principle. So that is the unprejudicedness. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt or any query in this कि ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया है, या आप फिर से समझाओ, ऐसा कुछ है पार्ट? बिकॉज ये फिलोसॉफी है, ये आपको समझेगा नहीं समझेगा, यू हैव टू आस्क मी. मैं आपको अभी चेहरे आपके नहीं देख सकती हूँ. इफ यू आर इन द ऑफलाइन क्लासेस होते तो मुझे समझ में आता है आपकी तरफ देख के समझाए नहीं समझाए. सो यू हैव टू बी वाइज इन दिस केस. आपको नहीं समझा आप पूछो मुझे. इफ यू आर गेटिंग द थिंग्स देन इट्स ओके. एनीवन, एनी डाउट? पूरा ऊपर से गया है सर पर से, कुछ भी नहीं समझा, ऐसा कुछ है? प्लीज आस्क मी. Everyone understood it properly? अर्चना Yes, ma'am. समझते हैं? अर्चना, कोमल नलवड़े, लिशिता, लीना, कुणाल, Yes, ma'am. प्रतीक्षा, प्राची, पल्लवी, Yes, ma'am. स्वस्तिका, प्रियंका. Yes, ma'am. समझ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, प्रिया, वैष्णवी पाटील. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो जिथे समजणार नाही तिथे विचारा. And tomorrow we will again continue this unprejudiced observer. As soon as it will finish, I will give the notes. Okay, 1 minute.